Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und darf euch und Sie nochmal recht herzlich begrüßen. Susan Sari bin ich. Wir machen das Ganze heute auf Deutsch und auf Englisch. Also Sie sind absolut frei da, auch wenn Sie mitmachen wollen. Können Sie gerne nochmal eine Frage oder einen Gedanken mit reinbringen. Ich freue mich, dass ich nicht alleine auf der Bühne bin, sondern mit zwei AusnahmekünstlerInnen sprechen darf ich sagen. Also Talya Feldman wird uns ihre Kunst vorstellen und Tomás Espinosa. Und ich würde sagen, wir lassen erstmal einen Applaus da. Dankeschön, dass wir gemeinsam sprechen. Ja, let me thank you for coming here today. Ich möchte erstmal noch mal kurz darauf eingehen. We want to talk. Wir wollen heute sprechen über verschiedene Gedanken, über Gewalt, die durch Kunst ausgedrückt wird, about violence expressed through art, über Gewalt und Melancholie in der Kunst, about violence and melancholy in art, aber auch über Strategien, wie man über Ungesagtes durch Kunst sprechen kann, about strategies, how to talk about the unsaid through art. Und wir fragen uns außerdem, welche Wirkung hat Kunst gegen Gewalt? Also, what is the effect of art against violence? Maybe. Aber auch die Frage, gibt es denn vielleicht Trauer, die immer wieder entsteht? Or is there grief that arises again and again? Kunst also als Resilienz oder als Erinnerung, Art as Resilience or as Memory, Scheitern als Chance, Failure as an Opportunity und letztlich eben über eine radikale Empathie, die sich der Gewalt entgegensetzt. Finally about a radical empathy that opposes violence. Das sind so ein bisschen die Schlagwörter, über die wir sprechen. Es ist ein großes Feld, man kann da wahrscheinlich an vielen Ecken anknüpfen und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt erstmal schauen, was Talya Feldman macht. Ich erzähle Ihnen ein bisschen über sie und stelle das in ihrem Einverständnis auf Deutsch Ihnen vor. Talya Feldman ist Medienkünstlerin aus Denver, Colorado. Sie erhielt den Bachelor of Fine Arts an der School of the Art Institute of Chicago und ist derzeit in ihrem Master an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Sie stellte schon aus, um mal einige Städte und Orte zu nennen, unter anderem Chicago, New York, Hamburg, Halle, Frankfurt und Berlin. Und um direkt auf ein Werk anzuknüpfen, ein Werk vorzustellen, über das wir auch heute sprechen werden. Sie erhielt 2021 den DAGESH-Kunstpreis für ihre Klanginstallation The Violence We Have Witnessed Carries a Weight on Our Hearts im Jüdischen Museum in Berlin. Und da sehen wir auch gleich, das wird sie uns aber auch selbst erzählen, schon ein Bild im Hintergrund. Ja, außerdem hat Talya für ihre Projekte gegen rechten Terror in Zusammenarbeit mit aktivistischen und forschungsbasierten Netzwerken weltweite Anerkennung bekommen. Fangen wir mal an mit The Violence We Have Witnessed Carries a Weight on Our Hearts. Es ist eine multimediale Arbeit, darf man sagen. Sie untersuchte die Kontinuitäten rechten Terrors in Deutschland von den 80er Jahren bis heute. Aber vielleicht, can you tell us again, what is your art about? Thank you so much for having me here, and it's an honor to sit with Tomás and to have this conversation today. So I wanted to perhaps first introduce my work through the exhibition that was just mentioned. The violence we have witnessed carries a weight on our hearts, and it's a 18-channel sound installation that was exhibited at the Jewish Museum in Berlin for a few months over this last summer, and since has been traveling to many different cities, to Halle, it was recently in Lübeck, it's going soon to Dortmund, as well as to Arnsberg. I think yeah. Okay, we're okay. And the premise of the exhibition is actually, it's a way of looking at continuities of violence in Germany over the last decades, looking at acts of violence, anti-Semitic, racist violence, through the perspective and the voices of those most affected, through the survivors, the families of victims, their voices. And the project itself was actually an archive, in a sense, a living archive. The sounds that you hear are actually voice messages that were sent from one initiative to another, one family to another, one survivor to another on days of commemoration and on court trial dates over the pandemic.
So because so many people could not show solidarity and be with each other in person, many across Germany sent these messages, these voice messages, to be standing with one another, even if they couldn't be standing there physically. And I found that incredibly powerful in the sense that here you have this, for instance, the family of Mehmet Kubashik, who was killed by the NSU and sending a letter to survivors of the attack in Halle on the final day of the court verdict in December of 2020. And these messages, so in collecting them, how they are presented in this work is you have these voices that are speaking across a space and presented on these through speakers, but also through these old smartphones that animate the voice waves of these messages. And in doing that, I should say maybe my thinking or my intent behind that was to not only show these continuities, these lines across Germany through these cities, through these voices, through these people, but also to show the people behind the data. So we have so often when we talk about violence, we have numbers, we have information that's very cold. Data is very cold, and so how do we move beyond that coldness to show the hearts and the people behind that information? And so the lines in the voice waves also act as heart wave lines that move as the voices speak. And so maybe we can show a few more images, but you can kind of see they're also presented on these nets. So the nets are actually scaffold nets, which is a material that seems on the outset very fragile and precious, but it's used in construction sites to protect passerby from falling debris. So in essence, they are incredibly strong. And I found that very powerful in talking about these voices and what they are saying and what they are speaking is that they are not weak. They are incredibly powerful. They are speaking of resistance, of resilience, of remembering, and the power in all of that for a better future for all of us. And so I guess maybe I can stop there and we can talk maybe a bit more about the essence or the core of all of this exhibition here in a way. Yeah, thank you very much, and also thank you for the pictures. I think there's a very interesting point on, you said data is very cold, but sound, music or voices are not cold. Why did you choose sound as an expression in the project? I think there is something about sound that allows us to imagine an alternative to the current reality. And when we listen to voices of people affected by violence and to how they speak, what they are saying, the words that they are using, we can imagine a better future beyond that violence. And a lot of the voices, when you listen to them, you hear there's so much power in the sound in itself of speaking. There is strength, there is grief, there is resilience, there is hope. There's so much that you can feel in listening. But at the same time, the words that are being used are words about empowerment and taking back language. So one of the voices in particular is the voice of Ibrahim Arslan, who's a survivor of the racist arson attack in Muln from 1992. And in that arson attack, he lost his sister and his grandmother and his cousin. And when he speaks, he says he is retaking the word victim and he is reframing it
in a way that is saying, as victims, we are not weak. I am not weak, but I am incredibly strong. I am the main witness to what happened, and therefore I am an activist in change. And I find that very powerful when we reclaim language like that. Very interesting. I also want to invite you. We just have 45 minutes together, but you can also share with us your thoughts, your questions. Maybe ihr könnt gerne eure Fragen oder eure Gedanken mit reinbringen. Gebt mir einfach ein Handzeichen, weil das ja ein super filigranes Thema ist und ich auch mich total interessieren würde, was ihr noch gerne beiträgt oder wie eure Fragen auch an die beiden sind. Let's go back to the point of memory. I mean, there are a lot of negative and very emotional, negative emotions behind. What do you think? How important is the memory of the experience of violence? Why keep the memory of these emotions alive? Because I think maybe when you record something like the voice, it's a lot of emotions in sound. Yeah, so for me, and I would say perhaps too for anyone who, well, for all of us, I should say, for all of us, with remembrance and memory, it is not linear. When we remember, it becomes the past, present, future, all at the same time. And in doing that, you recognize that memory and remembrance is an active process. And something that cannot be, you can't escape it. But at the same time, it's not something that we should be afraid of. And it's something that we need in order to move forward. So I think what I often find in speaking about remembrance, even that remembrance that is painful, is we must, in order to see the future. Maybe an example I can give of what I mean by that is the mother of Burak Bektaş. Burak Bektaş was killed in Berlin by neo-Nazis in 2012. And his mother often says, why do I fight for remembrance? Why am I remembering? Why am I even speaking? Why do I continue to speak for my son? And she says, and the reason is so that no more Buraks will die. And I think when you hear that and when you listen to that and you understand what it is that she's saying that we remember so that the violence does not continue. We remember so that we can imagine a better future for all of us. And in that sense, I think the exhibition and so many of the sound that I work with is reflecting on that. Thomas, we will talk later, but ich habe dich gerade nicken gesehen und deswegen möchte ich noch mal kurz fragen, do you agree with her? What do you think? Yes, totally. What Talya says resonates to me because, yeah, like in the country I was born, like in Colombia, you deal with that all the time, like to try to not forget and also to deal with this violence, no, and not to make like a porno violence about it, and also not to romanticize the violence, so to really go into the point of why it's important to remember that thing, why it's important to point it out again and again and again. To deal with violence or also with emotions, with memories. May I ask you, as a survivor of the attack on a synagogue in Halle, as an artist, do you deal artistically with your experiences? Yeah, so I would say when confronted with violence, I think every one of us, we use the tools that we have in order to combat that violence. And as an artist, I use these tools that I have to combat that violence. And maybe also reflecting on what Tomás was saying, a good friend of mine often says that
the violence is here. The violence exists. We know this from existing in the world and existing in the world today. But the question remains not how do you avoid that violence, but how do you stand in that violence? How do you, again, I guess for me, how do you fight with whatever you have in whatever way you can in standing amidst that violence? And so, yeah. And also, when you talk about violence or your own experiences, there's, for me, the question, how did you work in your creative work against violence? How political is your art in this moment? Yeah, I guess it's very political, but I always hesitate because for me it's personal. It's my life, and so in a sense, I always hesitate with this. Is it political or not? Well, why? The political, I suppose, is personal, but it's also, I don't see my survival as something that should be political, and in that sense too, it becomes for me more of it's about human connection, empathy. How do we reach each other beyond this, like what Tomás was mentioning, this sensationalist, defeatist imagery that we're so confronted with in our media and in our news cycles when speaking about violence? How do we reach beyond that to reach one another, beyond the politics, to understand our right to survival? You already said empathy, and I want to ask you both, how can you report with art? You said, okay, it's not, maybe not, the political is not the best word, but you report with the art, you're telling stories. How can you do that sensitively and fairly? How is this possible for you? For me, it is, again, it's about listening. It's about time, and it's about also the connections that I make or that I have in the collaborations that I do in the work that I work with. I think for me, another work that I did recently in dealing with sound was also with survivors from the synagogue, specifically from Halle in 2019, from the attack. And the project was asking them to hum. And the idea behind that was humming is it's a sound that a lot of trauma victims do to soothe themselves. And in humming, it's not only soothing and healing for the one humming, but also for the one listening. And in working on this project with survivors from Halle, it was also just as important for me to sit with them in that time in recording, but also to maintain those relationships beyond the project and beyond the collaboration. And this speaking and this listening then carried over into the exhibiting of the work, which for the first time was shown in the state of Colorado, where I'm from. And the state of Colorado has a very dark history of gun violence and mass shootings. And there was a moment in showing that work of these survivors from Halle, a world away, humming, and then having people in Colorado who understand the scars that mass shootings leave behind, listening and hearing those voices and being able to connect through this sense of healing and listening. And so, yeah, I guess that's how I approach it. What would you say? Yeah, quite. I am also agree with you. Like it's about sharing. It's about the relationship you build with somebody. Also the trust, but also not also
when the people say to me like, you are working with or you are helping them, I say always like, I don't help anybody because nobody needs help. I just accompany something. I just like eine Begleitung. Ja, ich begleite diesen Prozess, weil es resoniert zu mir, also es berührt mir, aber ich helfe niemand. Und da ist, wo ich denke, ist, wo man so fair arbeiten kann. Yeah, like to be fair with the person is not like I am seeing you as an object of work. It is like you resonate with me and we want to build something together. Spannende Perspektiven. I think you have 2 or 3 other pictures. Ja. The exhibition. Ich frage auch noch mal euch in meinem großartigen akzentfreien Englisch und Deutsch, ob ihr noch mal eine Frage habt oder noch was einbringen wollt. Fühlt euch da ganz frei, einfach mir ein Handzeichen zu geben. One last question at this moment, Talya. How important is it for you to change narratives in your art, to question maybe social patterns or thoughts of violence? Yeah, so I think in essence the sound and this act of listening and focusing on the people most affected by violence is a way of combating these damaging narratives that we so often see in the media and in the news and even amongst one another with the language that we use to describe violence. Even going back to the words of Ibrahim Arslan, how we define victim and how so often in society we blame the victim and we see victims as weak when in fact they are incredibly strong and active and, like Ibrahim says, the main witnesses and who are deserving to be heard. And so I think, so for in approaching this, how do we reframe the way we think about words, each other, violence, in connecting to one another beyond that data, beyond the coldness of that data, and doing so through the voices and through listening. Like there is also that data that there are persons who don't belong to this data, like this is even worse, like the violence against non-binary, trans, drugs, there is not data about it. Maybe here in Europe a little bit, but in the other part of the world there is not. So how you confront this violence, no? So it's the way to give them voice and to keep it. This relationship is what is important, I think. Definitely, and in that sense too, it's so often I'm questioned with the work that I'm doing, where people will come to me very surprised, and they'll say, "We never heard this before. We didn't know about this. We'd never learned about this before." And to which I respond, it's not that these people, people affected by violence, it's not that we haven't been speaking. And I think that's so important too, like how you're saying, there's so much data that is not there, so many people who are not heard and seen, but it doesn't mean that they haven't been speaking all along. And so focusing on that is so important. So to be a voice for them too, and I have to say again, impressive art and thoughts, thank you. Ich switche jetzt kurz nochmal auf Deutsch. Talya versteht auch Deutsch, deswegen erlaube ich mir das und spreche jetzt mit Tomás Espinosa und möchte nochmal zunächst ihn euch vorstellen. Er lebt und arbeitet als Künstler in Berlin. Seine künstlerische Arbeit beschäftigt sich mit Situationen, die sich inner und außerhalb des öffentlichen Raums abspielen. Seine Arbeiten widmen sich der Reflexion über die historische Gewalt in seinem Herkunftsland, wir haben es eben schon gehört, Kolumbien. Und in seinen Performances und Aktionen auf der Straße entwickelt er
beispielsweise Übungen des Erinnerns, die unsichtbare und unerzählte Realitäten sichtbar machen. Und er arbeitet seit 2015, darf ich auch sagen, mit der Red Comunitaria Trans, der Trans Community Network, zusammen und entwickelt mit ihnen Workshops und Interventionen und Performances im öffentlichen Raum. Bevor wir auch da nochmal an das ein oder andere anknüpfen, hast auch du uns ein paar eindrucksvolle Bilder mitgebracht, aber vielleicht erstmal kannst du uns nochmal einordnen, welche Kunst machst du? Okay, bueno, hallo. Schön, dass ihr dabei seid und danke für die Einladung, hier zu sein. Das ist eine schwierige Frage immer. So, was machst du? Ja, es ist so, was mache ich? Es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Video, Foto, Performance, Skulptur. Also ich passe die Medium an was ich machen will. Ja, ich arbeite auch seit kurzem mit Sound. Aber ich beschäftige mich eher mit Sexualität als Thema, Tabu, aber auch seit 5 Jahren, dass ich arbeite mit der Red Comunitaria Trans, einem Transverein aus 6 Arbeiterinnen in Bogotá. Wir machen verschiedene Performances, aber auch Videoinstallationen, wo man sich mit der Gewalt auseinandersetzt. Und in Kolumbien es gibt ein ganzes Spektrum in Gewalt. Es gibt den kolumbianischen Konflikt, Guerilla Paramilitären, es gibt auch die Kirche, es gibt auch die Gesellschaft, die extrem gewalttätig ist. Und natürlich mit Körpern, die sich nicht an der Norm halten, der Heteronorm, da wird die Gewalt noch höher eingesetzt. Und was wir versuchen, ist, diese Gewalt nicht zu verstehen, weil ich glaube, Gewalt kann man nicht verstehen, aber sich mit dieser Gewalt auseinanderzusetzen. Wo fängt es an? Wie fühle ich das? Wie habe ich damit gelebt, weil ich lebe noch und so weiter. Vielleicht so zum Verständnis, wie sprichst du oder wie arbeitest du in deiner künstlerischen Ausdrucksweise gegen Gewalt? Geht es da um Message? Geht es um Emotionen? Was ist das, was du ausdrücken willst? Also was mir bewegt hat, ist, dass Kolumbien ist ein Land, das keine Gedächtnis oder Erinnerung haben möchte. Nichts in der Stadt oder in der Gesellschaft sagt etwas, was in der Vergangenheit passiert. Deswegen wiederholen sich die Sache ständig. Es ist so wie ein Kreis. Ja? Und ich habe diesen Kreis irgendwie kapiert, als ich hier gekommen bin und meine persönliche Geschichte erzählt habe. So, das ist passiert, das habe ich gehört, lalala. Und ich habe das als normal erzählt, so, und die Leute waren total schockiert. So, was? Es kann nicht so sein. Wieso? Warum? Nee, also eine Menge Fragen, wo ich auch mich selbst angefangen zu fragen, so, also das ist nicht normal. Vielleicht mal, um das besser zu verstehen, in dem Rahmen, wie du das auch einordnen willst. Gewalt hat ja, das haben wir eben schon angedeutet, viele Facetten. Es geht in deiner Kunst auch um Sexualität, auch um Grenzen, um Tabus und auch um Gewalt. Ordne es doch mal ein, also wie bist du denn Gewalt begegnet? Du hast gerade schon angedeutet, das hat ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. In welchem Zusammenhang? Ja, also ich bin nicht, also im Vergleich mit anderen Geschichten bin ich nicht so direkt mit Gewalt konfrontiert, aber wenn meine Freundinnen, die Sexarbeiterinnen sind, also getötet sind, bin ich konfrontiert mit Gewalt. Jedes Mal, dass ich ein SMS von meiner Freundin schicke, so, ey, lebst du überhaupt noch? Bin ich konfrontiert mit Gewalt. Die Blicke in der Stadt, auch hier in Deutschland, die auf mich gerichtet sind, weil ich nicht die Norm habe, sind auch Gewalt. Dass man, keine Ahnung, dass man nicht eine gute medizinische Versorgung hat, das ist auch gewalttätig.
dass keine Impfung von HIV gibt, das ist auch gewalttätig. Auch die Situation von Minderheiten. Ja, also das ist, dass ich nicht laufen kann, wie ich laufen möchte, das ist auch gewalttätig. Ja, also sind viele, also und das ist, was ich gelernt habe in meinem künstlerischen Prozess. Also ich war zuerst fokussiert auf kolumbianische Konflikt, aber dann sind mehrere Schichten aufgetaucht, die auch, also Gewalt, die ich erlebt habe, die ich als normal empfunden habe. In der Schule, selbst in meiner Familie. Ja, also da ist irgendwie meine Augen aufgemacht und es war so, also wie Talya gesagt hat, also Gewalt ist da. Die Facetten der Gewalt, die ganz viele Dimensionen haben können. Und ich blicke trotzdem auch immer wieder zu euch, nicht, dass ihr euch wundert, um auch nochmal zu sagen, bringt euch, wenn ihr möchtet, seid ihr eingeladen, auch jederzeit nochmal eure Fragen oder auch eure Gedanken mit einzuwerfen, was denn zum Beispiel auch für sie oder für euch Gewalt bedeuten kann. Jetzt haben wir ja schon einige ganz unterschiedliche Perspektiven davon gehört. Könnt ihr ja mal so ein bisschen sacken lassen und ich schaue jetzt gerade so nach hinten und auch du hast, Thomas, einige Bilder mitgebracht. Hier sehe ich ja jetzt erstmal Ananas, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, was du da mitgebracht hast. Ja, das ist eine Arbeit, die mir sehr viel am Herzen liegt. Ich danke Georg und dem Burg, weil es war danke der Unterstützung von euch, dass diese Arbeit ermöglicht war in 2020. Und ich arbeite auch mit einer kleinen Gruppe seit 3 Jahren, die sind Opfer von Gewalt und von dem kolumbianischen Konflikt. Wie erzählt man eine Geschichte von Gewalt in ein Land, die sehr gewalttätig ist oder in einer Gesellschaft, die sehr gewalttätig ist, wie Abdijala oder wie ihr euch kennt, Südamerika. Wie? Dann kam die Idee, durch das Essen diese Geschichte zu erzählen. Und es war also man sieht nur dieses Bild, was ist ein Stillbild von einem Video, aber was dahinter steht, ist ein ganzes Prozess, ein langes Prozess von Monaten, wo wir uns getroffen haben, wo wir über unsere Vergangenheit gesprochen haben, wo wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine Vase in Ton zu bauen, dann trocknen lassen, dann brechen und dann wieder zurückzukleben und über Gewalt zu sprechen, über Wunde zu sprechen. Und es gibt Wunde, die man sieht, aber es gibt auch Wunde, die man nicht sieht. Und wie spricht man darüber? Aber guck mal, vorher war einfach eine langweilige Vase, aber jetzt hast du es geklebt und jetzt sieht ganz anders aus und sieht vielleicht schöner und zeigt diese Wunde und man soll stolz auf diese Wunde sein, weil du bist noch am Leben, obwohl du alle diese Sachen durchgemacht hast. Und zum Beispiel in dieser Geschichte, sie hat ihren Bruder verloren in einer Auseinandersetzung zwischen Guerilla und Armee. Und der Bruder hat sie geschützt, aber er hat den Schuss bekommen, er ist gestorben. Und sie in ihren Erzählungen plötzlich kam aus den Ananas. So, oh, ich erinnere mich, wenn ich Ananas mit meinem Bruder gegessen habe, wenn ich Ananas mit meinem Bruder geklaut habe. Und dann waren wir so, okay, vielleicht die Ananas ist den Weg, dein Bruder zu erinnern. Und sie hat eine ganze Geschichte gemacht. Und es ist, dass sie will sich in der Erde, also sie will sich verwandeln in einen Samen, in die Erde rein, weil die Erde ist schon der Bruder und dann wird sie als Ananas wachsen, damit sie eine Verbindung mit dem Bruder findet. Und so sind 6 verschiedene Geschichten, die sind Zeitzeugnis, aber wir arbeiten mit ein kleines bisschen Fantasie, um wirklich das Publikum zu berühren, weil sonst es ist wie, ich habe das wieder gesehen, es ist wieder das Gleiche. Aber
Es war schön, zum Beispiel, wenn hier in Münster, wie es gezeigt haben, Leute, die aus Deutschland, aus einer sehr konservative kleinen Stadt, die plötzlich Bilder aus Transsexuellen aus Kolumbien sehen und nicht verstehen. Aber es war schön zu sehen, dass die trotz diesem Abstand es verstanden haben, es berührt haben, etwas irgendwie gemacht hat. Es ist einerseits wahnsinnig ergreifend, das nochmal zu sehen, welche Rolle auch Essen als Erinnerung haben kann in dem Moment, welche Gefühle das so rausbringt. Klar, es war irgendwie, wie kann man, also die Vergangenheit von einer trans- oder non-binary Person in einem Kontext wie Kolumbien, Lateinamerika, ist schwer, ist traurig, ist melancholisch, man will nicht hinterschauen, man will nur nach vorne, weil man hat nur man überlebt und man hat nicht diese Zeit, um darüber zu denken, oh, was hat mir getan, was haben mir getan. Nee, du musst überleben und du musst stark sein und diese Sachen machen dich weich, deswegen weiter. Also du baust dich in deine eigene Wunde. Und plötzlich gibt es diesen Ort, wo man so über diese Wunde sprechen kann. Und das Essen war die Mittel, dass wir irgendwie auf eine freundliche Weise auf diese Vergangenheit angreifen könnten. So, oh, die erste Erinnerung von dem Frühstück von meiner Mama, wenn wir alle so saßen. Oder ja, das Geruch von dieser bestimmten Suppe, das ich nur mit meiner Tante getrunken habe. Also, so sind die Geschichten entstanden. Wir haben niemals gesagt, so, ey, erzähl mir bitte alles. Nee, es war so durch verschiedenen... Also eben durch diesen indirekten Weg auch genau. an diese Tiefe zu kommen. Jetzt haben wir in unserer gemeinsamen Zeit gar nicht den Raum, in die Tiefe von euren beiden Werken zu gehen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir mal die Bilder so im Hintergrund noch ein bisschen vor uns hin wirken und seid ihr auch natürlich eingeladen, im Nachgang nochmal auf das eine oder andere Bild die beiden auch anzusprechen. Aber ich würde gerne noch fragen, besteht denn vielleicht auch die Gefahr oder auf der anderen Seite vielleicht sogar die Hoffnung, Gewalt durch Kunst unreal zu machen? Weil irgendwie hat es ja es bekommt ja natürlich was Unreales, dadurch, dass man es in Kunst verpackt. Ist das für dich eher was, bei dem du sagst, das ist genauso richtig, oder würdest du sagen, das ist eine Gefahr? I'm gonna switch to English because we talk about it on the way. So yeah, there is a danger to work with violence because we can not romanticize violence. You know, like, oh, this is happening, but we are doing that, so oh, how beautiful it is. No. So that is like, when you deal with this kind of topic, you need to be really careful about it. So we are really careful about the message we want to achieve because, as you say, the language always change everything. So it's like a big team. It's like right away like that. No, the big team is the most powerful person there are. So we need to catch it. So. We cannot go in the field of thinking that is normal, because it is not, and that is normal to talk about it. No, normal would be not to talk about it. No, so that is the thing. No, also with your work with personal histories. So how they also deal with this, no? What I want to show, what I want not to show. It's interesting that you already said to romanticize, and this would be my last question for you, Talya. How do you manage to keep the balance when working with the topic of violence in art and not to romanticize anything? Yeah, so like Tomás said, we were talking about that a lot this morning, that it's so important when having these conversations that we don't contribute to this cycle of violence,
that we don't re-victimize and instrumentalize these stories, these narratives, these people who, like Tomás said, I gain so much strength from through the voices that I use. I shouldn't say use, through the voices that are lent to me. I find my own strength, and so I think it's so valuable to always question that. What is it that I'm doing? How am I doing it? Is it supporting me and these? Because I work so much with other people, is it also supporting them? And do they also find power in this? And if not, then how do I change it? What do I need to change even in how I speak about it? Language is so important in how we talk about these things. And I'm so often reminded of a mentor of mine who's a painter, Mel Bachner, and he works a lot with language. And something that he always said to me is that every act of violence begins with language. And I also believe, though, that every act of strength, resistance, love also begins with language. And how do we then change how we speak so that that becomes the focus? Thank you. Yeah? Okay. Yes, no. Okay. I can say I'm really deeply impressed by your thoughts and the big topic of against violence, to talk about this topic in 45 minutes. So thank you so much danke Ihnen, danke euch auch, dass ihr das mit angenommen habt, in so einer kurzen Zeit auf 2 Sprachen an dieses Thema sich nochmal ranzutrauen. My last question, where can people see your art in the next weeks or in the next month? Talya. So soon I will have an exhibition in Hamburg at Kampnagel. It's actually a digital project that you can see online right now, actually. You can go to the website. It's called wir-sind-hier-project.org. And it's a project that we are claiming spaces of remembrance in public space. And we're doing it in the digital space because so often cities and city officials combat these demands and these calls for remembrance in the public space. And so it's an act of resistance, using the digital space to claim these spaces, but also to claim our right to speak and saying, what does remembrance mean? And how does remembrance, like what we've been talking about, how does it translate to an active form of change? And so that's the project, and it's going to be then featured on in an audio video installation in Kampnagel at the end of June. Thank you, Talya. Tomás. I'm gonna have an exhibition in Frankfurt, and also we are working with the Red Comunitaria Trans, like in a VR 360 experience. About about violence as a landscape. So when all in the landscape is related to violence. So you approach the river, and then the river has a history about something that happens. But it's like the aesthetics is like if you were looking like books for kids, you know, but it's doing by trans. So they are like, and it's like we talk with the inneres Kind, wie sagt man das das innere Kind. Und wie dieses innere Kind affektiert ist. Also diese innere Kind in jeder queer Person, auch hetero, ist
es ist traurig, es ist geschlagen worden, es ist gebrochen. Und nach diesen Gedanken, die haben sich über ihre inneres Kind Gedanken gemacht und ausgedrückt und auch über Monstrosität irgendwie hat auch zu tun, was heißt das? Und die kommt am Ende des Jahres. Da kann man auch im Internet schauen. Das merken wir uns erstmal wirklich. Vielen Dank, thank you so much, danke Ihnen und ganz, ganz viel Spaß bei allem Wundervollen, was hier jetzt noch uns heute erwartet. Danke.